Bine v-am regăsit! Sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. În sfârșit, o veste bună pentru agricultorii din Argeș implicați în cultura mare. Așteptatele sume promise ca despăgubire pentru cei afectați de seceta pedologică din această vară au trecut din conturile Direcției Agricole în cele ale agricultorilor. Banii sunt mai mult decât necesar, spun fermierii, și au fost deja repartizați pentru plata lucrărilor de toamnă, specifice demarării anului agricol viitor. Dacă cei care au decis să cultive în acest an grâu au acum hambarele pline, nu la fel stau lucrurile cu fermierii care au semănat porumb și floarea soarelui. Ca urmare a secetei prelungite, aceste culturi au fost calamitate major, așa că Ministerul Agriculturii a venit în sprijinul celor afectați. Pe MOUG 120 pe 2024, care prevedea despăgubiri pentru suprafețele calamitate de seceta pedologică, la nivelul județului am avut 2841 de beneficiari, cu o suprafață totală de 33.463,78 hectare. Iar întreaga sumă s-a mulțit cu 1000 de lei cât s-a dat pe hectar, adică 200 de euro pe hectar, și avem o sumă de 33.463,78 lei. Acest lucru este confirmat și de către fermierii din cultura mare a județului Argeș. Sprijinul acordat de Guvernul României pentru fermierii români, indiferent ce activitate agricolă au avut, au ajuns la timp și subvențiile pe plata pe suprafață pe hectar au intrat într-un avans de 90%. A fost un ajutor pe care fermierii îl valorifică cu mare atenție și cu multă durere în suflet, având în vedere seceta de 3 ani de zile care a fost asupra lor, dar numai că anul acesta a fost cea mai mare secetă posibilă pentru culturile prășitoare, mă refer la porumb și floarea soarelui. Banii au venit de la Ministerul de Resort, prin Direcția Agricolă Argeș, către fermieri. Suma a fost depusă în contul DAJ-ului de compartimentul buget finanțe din Ministerul Agriculturii, iar noi, la rândul nostru, după data de 14 noiembrie, am trimis-o în conturile fermierilor. Deci banii se află în conturile fermierilor la această dată. Banii sunt mai mult decât necesari, spun fermierii, și au fost deja repartizați pentru plata lucrărilor de toamnă, specifice demarării anului agricol viitor. Și fermierii din Moldova au început să primească despăgubirile pentru secetă. Ultimii ani agricoli au fost extrem de dificili pentru toți lucrătorii agricoli din România, iar despăgubirile pentru calamitățile suferite sunt mult așteptate. Corespondentul nostru, Raluca Daria Diaconiuc, a discutat cu un fermier din comuna Focuri, județul Iași, care a declarat pentru AgroTV faptul că a primit despăgubirea, iar suma este mulțumitoare, în ciuda faptului că banii nu sunt foarte mulți. Ați reușit să-i primiți? Da. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru dumneavoastră, practic? Cât de mult vă ajută? Ne ajută, e lucru bun, nu? Ne ajută. În cauza că a fost anul, a fost excitul, a fost cu furtună, bineveniți. Este suficient suma primită? Ar fi bine să fie modificată? Care ar fi suma, să spunem, oarecum ideală? Am fost cât de cât bunișoară, ce spune, vom ceva nemulțumit. Era mai mult, era mai bun, dar asta este. Atât a fost, asta este. Știți cum este. Dumneavoastră, ce culturi aveți și pe ce suprafețe? 1100 de hectare. Cu ce? Rapiță, grâu, porumb și floare. Și cum a fost anul ăsta? A fost, a plecat bine anul. Au venit săieștia și cu aștia aia mari, care a fost 2 săptămâni 40 mai grade, 42 grade, aici de toți care. Și ce suprafață a fost calamitată? Pentru ce suprafață ați primit banii, practic? Am primit atât de culturi de primăvară, de floare și porumb. Și ar mai fi nevoie, nu în continuare de... Dați seama că a fost un an cu dificultăți în greu. De profesie inginer agronom, ca și localitate
Sunt din satul Petreș, Comuna Golei, județul Iași, unde exercit activitatea pe o suprafață de în jur de 400 de hectare. Cu ce aveți aceste hectare? Ce ați însămânțat? Cum a fost anul acesta? Și dacă ați primit banii pentru secetă și dacă sunt ei suficienți? Avem o problemă undeva, cred că sunt vreo 3 ani de zile în care ne confruntăm foarte tare cu seceta. Anul ăsta am văzut că a fost și mai grav, s-a extins la nivel național. Noi în regiunea Moldovei o avem mai de mult. Am primit niște bănuți pe despăgubire, ce-i drept, dar nu are cum să acoperi cheltuielile. Pentru că, vedeți dumneavoastră, produsele noastre, deși sunt puțini, pentru că n-am avut producții, nu avem nici preț, care e o ironie totală. Înțeleg, când este exces de producții sau asta e firesc să ai prețuri mici, dar noi nici în condițiile în care nu am avut producții nu avem nici preț. Ce înseamnă ca producție? Cum a fost anul ăsta raportându-ne la anul trecut? Păi a fost raport cu anul trecut, a fost mult mai rău. Adică dacă anul trecut aveam niște producții la jumătate din medii multianuală, acum am coborât sub pragul de 30% chiar, din media multianuală zonală. Asta înseamnă extrem de puțin, iar banii care ați primit pentru secetă, pentru ce suprafață? Păi, funcție de culturile, practic de asolamentul care l-am avut în fermă, da? Și la mine ponderea a fost undeva de 45% pentru culturile astea de floarea soarelui și porumb. Deci am primit sub 50% din suprafață calamitate. Calamitate în proporție de cât a fost? În proporție de 80%. Ați mai avut vreun an atât de dificil din cauza secetei? Cred că 2020 a fost la fel de dramatic, dar în 2021 a fost un an excepțional din punct de vedere al precipitațiilor și practic s-a compensat cumva pierderea din 2020. Adică nu a fost o resimțire de asta pe termen lung, cum suntem în anul ăsta 2024, dar prin faptul că au fost încă 2 ani de zile înaintea lui la fel de gravi. Regatul Marocului vrea să redevină principalul partener economic al României, în special în industria agricolă. Colega mea, Andreea Gheorghiță, a discutat cu excelența sa, Hassan Abouyub, despre situația curentă a agriculturii în Maroc, managementul apei, tratatele comerciale dintre Rabat și București, dar și despre impactul global al războiului de la graniță și al schimbărilor climatice. AgroTV vă prezintă în exclusivitate un amplu interviu cu excelența sa, Hassan Abouyub, ambasadorul Regatului Maroc în România, interviu realizat de Andreea Gheorghiță chiar în sediul ambasadei. Good afternoon. Thank you for accepting our invitation. Thank you for the invitation. I would like to start by asking you, Your Excellency, what is the agricultural situation at the moment in Morocco? Well, as you know, it's a very important sector. In our economy, it represents one of the most contributive to our GDP alongside tourism and industry. And it's a sector that obeys to climate conditions. That's why our economic growth is pegged to the rainfall. The bigger the rainfall, the bigger the economic growth. But all in all, it's resilient. We are really implementing a large set of policy reforms regarding the water management, regarding fertilization, so on and so forth, but it is still a very active sector, both at the export level and our domestic production level. All the south of Morocco is considered as desertic climate, and for generations, for centuries, we mastered the water resources in such a sophisticated way that still today, for example, the system of Qattara, which is underground
network of water for irrigation, it is still there. The issue is that this water cannot be sufficient, and it's important to complement this hydraulic resource by desalinizing, and desalinization is based on ecological approach to desalinization. We use solar energy, wind farming, and that's the really very, very, let's say, competitive for sure, efficient obviously, and it's one model that it can inspire many other African countries. What are the current partnerships between Romania and Morocco in terms of import and export? We have a very active trade, bilateral trade. We are recovering what was the history of our trade. Morocco in the 60s, 70s, 80s was the first trading partner of Romania in the whole region. Now we are again the first trading partner, and it covers all the sectors. Till now, obviously, the trade balance is in favor of Romania. If we look at the most up-to-date figures, we find that Romania is exporting more or less 1.2 billion euros to Morocco, and we are exporting to Romania, let's say, half. This is a sign of vitality, and it is due to the automotive sector, the dacha in the two countries, to the chemicals, to the fertilizers, to the cattle that we are starting to import from Romania recently. So very interesting perspectives for the future, and I'm very, very optimistic and convinced that these figures I mentioned will be doubled, if not more, in the next 5-10 years. I think we can give a lot to Romania in terms of technical assistance as far as agriculture 3.0 is concerned. We are very, very advanced compared to many other countries, particularly in the use of the fertilizers, phosphate fertilizer. We have a lot of research that was conducted in the last decades, and now we are harvesting the results of this research and development, and we hope that Romania can take advantage of it. I think it's very important for you, taking into account what is the impact of climate change on the Romanian agriculture. I think we can mutually learn from our good practices and take care to let's say, implement the Romanian good practices in Morocco. So food security, globally speaking, is a key issue for us, and it's one of our priority bilaterally. No discussion about it. How has the Russian-Ukrainian war affected the trade in the agricultural trade in Morocco? Well, we still maintained the import flows from both, from Ukraine and Russia. We are importing cereals because we need more than usual, taking into account that we experienced almost 4 years of a continuous drought. That means that we have a gap regarding cereals to be covered, both for human consumption and for animal feeding. And this is very important to maintain these channels of import. And for us, it's very important to help Ukraine in this difficult period to, let's say, secure a kind of an outlet for their production. And we are among the clients that are playing this role importantly alongside many other African and Middle East countries. Not all the African countries are able to cover their needs in terms of food security without the contribution of both Russia and Ukraine. So you understand that's a real strategic issue. It's a major threat on stability of economic situation in many developing countries. And this is one factor we have to take into account really seriously for the future. I will be adding also that the fertilizers market is destroyed to some extent in its balanced situation before the war. Now we have a new situation. The need for more fertilizer is evident in your region, in your country.
And of course, we know that we have quite a big role, we in Morocco, as a main player in the fertilizer market to play. So this role we'll play it, we are playing it, and we have a lot of projects with Romania in that sense. Morocco is very profitable and very successful in terms of fruit farming. According to the media, the European farmers are concerned and seeing Morocco as a potential threat in terms of commercial trade. Could you elaborate, please, on this topic? Well, it's an old topic. When I negotiated on the behalf of the Kingdom of Morocco, the ongoing and into place agreement, we had a lot of protests, a lot of demonstrations against us, because this is short-looking in the sense that they forget that we are partners. I mean, we import also your production. So it's a two-way trade, two-way partnership. There is no winner, no loser. And the way we negotiated the whole stuff of agricultural trade was really balanced, and it's a win-win game. And it is still a win-win game. The advantage we have is the seasonal advantage, and the calendar of export and import is balanced to take into account that. We are, of course, competing with non-ecological production in Europe. I give you one simple example. Is it correct to heat greenhouses in winter to produce tomato in Holland when we have this incredible challenge of climate change? This production is a major threat as far as the climate change is concerned. So if the naturally grown tomato in the south of Morocco, in the desert, can help reduce the carbon imprint in Europe, it's a nice project. If you go to, I just mentioned one example, Groningen gas that is used to heat the tomato greenhouses in Holland, it's a nonsense. Why? That's clear. So we have to look at this huge space, I call it the Euro-Mediterranean space in terms of agriculture. We have to look at it with an overall view and see how we can adapt our production, our marketing policies to face the major objective of decarbonation and the lack of resources, particularly water resources, scarcity of water resources. We are really, all of us, in front of this challenge. So I can say Morocco is a threat. No, also Europe is a threat. So let's stay a little bit, a moment of reflection, stay around the table, sit down, and re-elaborate a new model for this huge space where food security is at stake, just security also is at stake, and see how we can combine all our assets. So we have a lot of conflicting objectives to put on the table and look at it in an optimized way with a kind of very, very precise resource allocation process that allow all the parties to gain. Globally, the consensus is that there is a connection between the production processes worldwide, including industry, but also agriculture. The cattle is an issue. And the response to that, the reaction to that should be a global one. And by global, I mean we have to put into consideration how the implementation of the reforms needed could be conducted with the objective of reducing the global warming, one, but at the same time maintain a kind of a coherent approach to not only agriculture, but I can add tourism. Tourism is also damaging the resources. Have a kind of a synthesis between a lot of constraints, a lot of impediments, and also a lot of opportunities. So it's a very complicated game, and it requires a global approach. I mean, everybody should be concerned. You cannot conduct on your own your policy. It doesn't work, because in China
they have an impact on you. You have an impact on China, and so on and so forth. So this is a problem of the new global challenges. We were not accustomed to behave collectively. The problem of all this debate is how to put the collective approach in our priorities and explain to the public opinion what's at stake. And here we have a huge challenge too. It is a fake news challenge. So many fake news are disseminated here and there, and of course helping creating in social instability, violence. We saw it in many European countries last fall. There is a lot of disinformation, a lot of fake news that are provoking a massive wrath, massive violent reaction against governments, against policies, including of European Union. So it's a complicated issue, and we have to get rid of our limited national approach. It doesn't work, it will never work.